Oh, all right. I think I'm already live. Now, in the last session, episode, last episode 2 ছিল এটা episode 2 বলবো বা episode 3 ধরে দিলাম episode 3 বলবো এটা because we will talk about the chemistry between the actors and the actresses, but I'm just showing you the slide from the last episode, which is the episode where we discussed different types of acting. Different types of acting বলতে আমি ইন্ডিয়ান বা এশিয়ান কিছু থিয়েটারের কথা বলেছি, অ্যাক্টিং এর কথা বলেছি, স্ট্যানিস্লাভস্কির কথা বলেছি, একটা পায়োনিয়ার উনি ব্রেকটিয়ান থিয়েটারের কথা বলিনি, এখন বলে দিচ্ছি ব্রেকটিয়ান থিয়েটার। গ্রোটস্কির একটা মেথড আছে, আমাদের গ্রোটস্কির মেথড নিয়ে অনেক কিছু ড্রামা হয়েছে which was related to the Indian culture. মহাভারতের একটা ডেপিকশন হয়েছে গ্রোটস্কির টেকনিক্সের উপর ডিপেন্ড করে। স্ট্যানিস্লাভস্কি তো আমাদের আছে, ফাদার অফ মেনি অ্যাক্টিং কোচেস, সেরকমভাবে দেখতে গেলে, বা মেন্টর অফ টিচার অফ মেনি অ্যাক্টিং কোচেস। এবং if we talk about Strasberg, if we talk about Robert Louis, if we talk about Meissner, if we talk about Stella Adler, they all are children or disciples of Stanislavski. Then Stanislavski হচ্ছে cohesive whole, যদি আমি সেরকমভাবে যেটা নিয়ে কথা বলছিলাম, what we are discussing about. He talked about a lot of things, and his life was about constant experimentation with acting and stuff. Now, from that, uh, Strasberg is asking the question that what are you trying to do? And if you need to recall something, if you need to tap in some of your memories, then you are tapping from that and different other aspects. But something has happened in your past, you can get a lot from the past. And when you're talking about Stella Adler, she is focusing on imagination most more. Uh, you have something in your life which like have happened in your past, but still you have a lot of potential, you have a lot of opportunities or options which you can draw upon, which you can choose from if you have a strong imagination. She is focusing a lot on reading, understanding the character. She is telling act with your soul, act with your blood. So even if you haven't played a role yet, you can do a bit of imagination and you can come up with something. স্টেলা অ্যাডলারের ক্ষেত্রে যারা অ্যাক্টিং করেছেন অনেকটা ইমোশনালি অনেকটা এবং আরো বেশি ভালো, বিকজ ইমোশন, ভিজুয়াল ইমাজিনেশন, ভিজুয়াল ইমেজেরি দিয়ে তার জন্য। My standard ক্ষেত্রে it's like a ping pong ball. So action reaction, you are saying something, he is saying something, different emotions, different expressions. এটা আমাদের খুব হয় আর কি, সেটা আমরা আপনাকে প্লে করতে চাই। Then Michael Chekhov, if we talk about, যেটা আমাদের স্ট্যানিস্লাভস্কি যেটা বলে গেছে, মাইকেল চেকভ ফিজিক্যালিটিস এর উপরে একটু সুন্দর করেছে, if you are into dance, if you are into movement. Then রবার্ট লুইসও সেটা নিয়ে কথা বলেছে, মাইকেল চেকভও কথা বলেছে, মোস্টলি মাইকেল চেকভের কিছু টেকনিক্সও বলেছে, রবট টেকনিক্স আছে, নট দ্যাট গুড, বাট ওই আর কি চলে যায়। আর মাইকেল চেকভ যেটা করেছে এরা ফিজিক্যালিটিস এর উপরে দিয়েছে, মানে হাউ ইউ আর ইউজিং প্রপস, হাউ ইউ আর ইউজিং ইনভিজিবল রে বলে একটা এক্সারসাইজ হয়, different things, rope use করা যায়, top use করা যায়, different ways you can like use different kinds of movements with the verbal expression, যেটা আমাদের ডায়ালগস থাকছে, তার সাথে সাথে you can use a lot of things, psychophysical movements যেগুলো থাকে বা এক্সপ্রেশন থাকে, সেগুলো we can use a lot. মাইকেল চেকভ হচ্ছে অ্যান্টন চেকভের রিলেটেড। অ্যান্টন চেকভ যেমন লিটারারি সেরকম একটা জিনিয়াস ছিলেন রাশিয়ান লিটারেচারে, সেরকম মাইকেল চেকভ সেটাকে অ্যাক্টিং এ সেটাকে করেছে। আমি অলরেডি আই থিঙ্ক মৌচাকে বা কোথাও একটা কথা বলেছি, বাট আই উইল শো ইউ সাম পিকচার্স অফ হার অলসো, হি ইজ অলসো। দেন রবার্ট লুইসের ক্ষেত্রে যখন বললাম, মেরিল স্ট্রিপ ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট এক্সাম্পলস, যে আপনি ডিসাইপলস রবার্ট লুইসের ক্ষেত্রে। রবার্ট লুইসের ক্ষেত্রে আমি কেন বলছি, রবার্ট লুইসের ক্ষেত্রে এই ইমোশনাল ব্যাপারটা, গ্রুপ থিয়েটারের ব্যাপারটা, হি ইউজ টু টিচ ইন এ ভেরি গুড। আজকে হ্যারল্ড কারমান বলি যাদের কথা আমি বলছিলাম, পিপল লোপেজ, এলিয়া কাজান, স্ট্র্যাসবার্গ, মাইসনার, এরা একসাথে মিলে খুব আড্ডা হয়। দেয়ার ওয়াজ এ কালচার অফ interacting with each other, discussing with actors, new actors যারা নতুন হলিউড সিনেমায় ঢুকছে, different kind of acting they want to do in the movies. Brando was one of them. Many people gradually তারপরে আরো চেঞ্জ হয়েছে, মন্টগোমারি ক্লিফট ছিল, জেমস ডিন, এরা সব ছিল, তারা একসাথে সব হ্যাং আউট। And theater, group theater, interaction, all these things used to be a part of it.
সো অ্যাক্টিং আলাদাভাবে অ্যাক্টিং ফর দ্য সেক অফ অ্যাক্টিং, মানে অ্যাক্টিং আলাদাভাবে একটা ডিসিপ্লিন হিসেবে সেরকমভাবে না দেখা হয়। ইট ওয়াজ এ পার্ট অফ ইউর লাইফ, দ্য ওয়ে ইউ ইউজ টু এক্সপ্রেস ইউর ইমোশনস। খেলা হচ্ছে, ঘুরতে যাচ্ছি, একসাথে গল্প করছি, লিখছি, একজন আরেকজন ডিরেক্ট করছে, একজন আরেকজনকে লেখা নিয়ে ডিরেক্ট করছে, একজন আরেকজনকে ডিরেক্ট করছে, সে অ্যাক্টিং করছে, যাকে ডিরেক্ট করলো সেই অ্যাক্টরই হয়তো হলিউড সিনেমায় গিয়ে পরে কাজ করছে। সো দ্যাট ওয়াজ আ ভেরি মানে একটা ফ্রেন্ডলি রিলেশনশিপ ছিল, মেন্টরশিপ ছিল, ডিসাইপলস রিলেশনশিপ ছিল, মাস্টার স্টুডেন্ট রিলেশনশিপ ছিল, ইয়েট এটা ফ্রেন্ডলি অ্যাটমসফিয়ার ছিল। ঠিক আছে? এবং তারা নিজেদের মধ্যে খুব সুন্দর কাজ করতে হতো, থিয়েটার অ্যাক্টিংটা পরে তো একটা স্টুডিও এগুলো হলো। But if you look at Elia Kazan's direction, why I'm talking about all these things, আমি এরপরে আজকে ছবিতে চলে যাবো। If you look at Elia Kazan's direction, he was an actor's director. I have already discussed. যদি আমি স্ট্রিট কার টেন্স ডিজায়ার দেখি, টেনেসি উইলিয়ামসের লেখালেখি থাকে, লেখাটা it is so profound that you can have a lot of uh, scope for improvising. You can play with the characters, you can portray them in a very good way. স্ট্রিট কার নেম ডিজায়ার যখন আমি বলছি তখন মার্লন ব্র্যান্ডোকে আমি দেখতে পাচ্ছি একরকম ভাবে স্ট্রেংথ, ঠিক আছে, রাফনেস, রাফ অ্যান্ড টাফ একটা অ্যাটিটিউড, সামটাইমস ক্রস হয়ে, সেটার মধ্যে একটা টক্সিক মাস্কুলিনিটি একটা ব্যাপার আছে, সেটাকে যেভাবে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে থ্রু অ্যাক্টিং পারফরমেন্স, সেখানে আমি দেখতে পাচ্ছি। অন দ্য বর্ডার ফ্রন্টে আমি দেখতে পাচ্ছি একটা ইনার স্ট্রেংথ, একটা স্পিরিট আছে, এটা একটা ভালনারেবিলিটি আছে। I could have been content instead of a mom, which is what I am. She dialogue, it's a beautiful scene. Even though sometimes the scene is playing itself. You are writing the characters, you are writing the dialogue, and that is so good যে অটোমেটিকলি যখন ওটা ডিরেক্ট হচ্ছে, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ডিরেক্ট, ইট হ্যাপেন্স অটোমেটিকলি। ঠিক আছে, অ্যাক্টর অ্যাক্টিং করছে, ডিরেক্টর ডিরেক্ট করছে, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ফোর্সফুলি ডু সামথিং, অর্গানিক্যালি ইট হ্যাপেন্স। দেয়ার আর মুভমেন্টস ইন ফিল্ম মেকিং যখন এটা হয়, and that is profound when it happens, because sometimes the director becomes silent, director silent হয়ে যায় পারফরমেন্স দেখে, যে আমি তো এটা আমি যদি ভার্বালি বলে ডিরেক্ট করতাম তাহলেও হয়তো এরকম হতো। কিন্তু ওই যে এর যে প্রসেসটা, ব্যাক স্টোরি বলি, অ্যাক্টিংটা করানোর আগে যে প্রসেসটা, একটা ওয়ার্কশপ হচ্ছে, ডেভেলপমেন্টের একটা প্রসিডিয়ার বা মেথড হচ্ছে, করতে করতে এমন একটা সিচুয়েশনে আমরা এসে হিট করলাম যে যখন ওই সিনটা ডায়লগটা হচ্ছে, ডিরেক্টর হয়তো সাইলেন্ট হয়ে গেছে, because the actors are bringing so much into that role, into that character, to or those characters. সো সেটা আসে কোথা থেকে? দ্য সেন্স অফ ট্রুথ। মেথড অর ম্যাডনেস নিয়ে অনেক কথা বলা হয়েছে, ম্যাডনেসটাও একটা মেথডেরই পার্ট হয়ে যাচ্ছে, বাট ইউ আর নট বিকামিং ম্যাড বাই ডুইং দ্যাট, দ্যাটস মাই পয়েন্ট। You don't have to take a lot of pills to, stay sane. The method of madness is giving you a chance to play with your madness, your craziness, so that you can bring something from that to portray a role, or to bring life to a character. That is what is important. Ensemble theater আমি নিয়ে বলছি, যে অনেকগুলো এক্সাম্পলও দিয়েছি, ইন্ডিভিজুয়াল অ্যান্ড গ্রুপ বললাম। বাট when you have an individualistic personality, যখন নিজের একটা ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক পার্সোনালিটি থাকছে, যেটা এইমাত্র আমি যে এক্সাম্পলটা দিলাম মার্লন ব্র্যান্ডো, Streetcar on the waterfront, Dubai Kazaনের direction, you will see he can fit into any genre. আমার যখন আমি লাস্ট টাইম ওই প্যারিস আমি বলেছিলাম, সেখানে আমি বলেছি ইভা মারি সেন্ট বলে যে অ্যাক্ট্রেস অন দ্য ওয়াটারফ্রন্টে ছিল মার্লন ব্র্যান্ডোর অপোজিটে, সেখানে একরকম কেমিস্ট্রি আমরা দেখতে পাচ্ছি। সেম অ্যাক্ট্রেসের হিচককের সিনেমায় উই উইল সি আ ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ কেমিস্ট্রি। তার পার্সোনালিটির জন্য when we are casting that person, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তার ওই প্রেজেন্সটা, ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন, চোখটা একটু ফাটা ফাটা, সেটা কিছু নিয়ে আসছে পার্সোনালিটি ট্রেটস, বা অ্যাক্টিংটা যখন করছে সেই কনটেক্সট কত সুন্দরভাবে ফুটে উঠছে। মেরিল স্ট্রিপের মতো একেবারে ক্যারেক্টার অ্যাক্টর নয়, যেটা আমি বারবার বলছি, ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ অ্যাক্টর। সেখানে একটা মেরিল স্ট্রিপ যেমন এক একটা ক্যারেক্টারে করে ঢুকে যাচ্ছে, এবং আমাদের সিনেমার কি হালকা একটা ফেমিনিন অ্যাসপেক্ট আছে, সেইটা আমরা সুন্দরভাবে পাচ্ছি হালকা কথার মধ্যে, বা আমাদের অন্যরকম এক্সপ্রেশনের মধ্যে দিয়ে পাচ্ছি। গেট দের ইজ এ স্ট্রেংথ, যখন ডায়লগটা হচ্ছে, সেন্স অফ জেনুইন এক্সপ্রেশন, অথেন্টিসিটি ভেতর থেকে আসছে, তো সেটা ওখানে আছে। হিচককের সিনেমায় আবার কনটেক্সটে সেখানেও তার যে ঔৎসুক্য বা কিউরিওসিটি দ্যাট ইজ পোর্ট্রেড ইন দ্যাট। এক্সপেরিমেন্টাল অ্যাক্টিং করতে গেলে এগুলো নিয়ে আমরা অনেকটা খেলতে পারি, ঠিক আছে। এবার রিয়েলিজম, ন্যাচুরালিজম, এগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো, ক্যারেক্টারাইজেশনের এলিমেন্টস গুলো, স্টাইলাইজ বিহেভিয়ার নিয়ে আমি বলেছি, সিচুয়েশন নিয়ে বলেছি। নাও dialectics নিয়ে আমরা কথা বলবো, but sometimes when you don't do acting, it becomes a greater way of doing it. But to understand that, you need a great director,
or a great mentor or a great group with whom you are working. Now, এদের নাম আমি বলেছি. Now I will just show you the pictures. This is Catherine Hepburn. চারখানা অস্কার পেয়েছেন. Beautiful personality, কানেক্টিকাটের অনেক ওই এনার্জিটা you can see in her acting. বারোখানা নমিনেশন, চারখানা অ্যাক্টিং পেয়েছেন. খুব ভালো ভালো পার্টের সিনেমা আমি বলছি. ফিলাডেলফিয়া স্টোরিজ বিউটিফুল মুভি. হামফ্রে বোগার্টের সাথে, এটা ছিল ক্যারি গ্রান্টের সাথে. ফিলাডেলফিয়া স্টোরি বিউটিফুল মুভি. জিমি স্টিওয়ার্ট ছিল, ক্যারি গ্রান্ট ছিল. মানে ক্যারি গ্রান্ট আর জিমি স্টিওয়ার্ট আমি বারবার নাম বলছি বিকজ আমি হিচকক দেখি বা ফ্র্যাঙ্ক ক্যাপরা দেখি, এদের নামগুলো চলে গেছে. ইটস এ ওয়ান্ডারফুল লাইফ নিয়ে যখন আমি কথা বলছি তখন আমি জিমি স্টিওয়ার্টের কথা বলবো. ক্যারি গ্রান্টের কথা তো অনেকগুলো সিনেমাতে আছে. ঠিক আছে, তো আমরা যখন ফিলাডেলফিয়া স্টোরিতে দেখছি জেমস স্টিওয়ার্ট বা জিমি স্টিওয়ার্টের সাথে ক্যাথরিন হেপবার্নকে আমরা দেখছি. ইটস বিউটিফুল মুভি. আফ্রিকান কুইনে বোগার্টদের সাথে দেখছি. গেস হু ইজ কামিং টু ডিনার একটা বিউটিফুল মুভি. এগুলো আছে. একটু ছবিটা দেখি. This is Catherine Hepburn. এখনো আমি বলবো যে ডিফারেন্ট এজে যখন আমি দেখেছি, আমি যখন postures দেখছি, personality দেখছি, that is what acting can do to you. The way you are dressing, the way you are carrying yourself, the way you are saying those dialogues, bringing up baby একটা খুব সুন্দর বই সিনেমা আছে. It's a beautiful movie. Acting can help you explore a range of your personality. এখানে আমি স্পেন্সার ট্রেসির সাথে দেখছি. Jane Fondaর ছবিও চলে এসেছে. Okay, this is Catherine Hepburn. You can see and understand. Next আমরা চলে যাবো হচ্ছে ফ্রান্সিস ম্যাকডোনাল্ড. যেটা বললাম ইনার স্ট্রেংথ রিফ্লেক্ট হচ্ছে. আবার ফার্গোর এখানে যখন আমি দেখছি তখন আমি দেখবো যে শি ওয়াজ ভেরি ইয়াং অ্যাট দ্যাট টাইম. গোয়েন্দাদের শেষে একটা নাইভেটে একটা ফিলিং আছে. whereas নোম্যাডল্যান্ডে যখন আমি দেখছি তখন এক্সিস্টেনশিয়াল ক্রাইসিস বলতে পারি বা কিউরিওসিটি একটা আছে. সিকিং সামথিং. সো আর লাইফস্টাইলটা যেখানে একটা গাড়ির মধ্যে থাকছে, ওই শি ইজ অ্যাডাপ্টেড টু দ্যাট লাইফস্টাইল. মাঝে মাঝে সেখানে যখন হচ্ছে ডিফারেন্ট ওয়ে পিপলের সাথে ইন্টারাকশন হচ্ছে. দুটো দুটো ইউনিটির একটা মিউজিক আছে ব্যাকগ্রাউন্ড. ইটস এ ভেরি লাইট মুভি. নাইস মুভি. কোয়েন ব্রাদার্সের সাথে এটা ফার্গোতে ওর ক্যারেক্টারটা যখন আমি দেখছি, পরে যখন আমি নোম্যাডল্যান্ড এই এখানে মেনশনে করে দিয়েছি ফার্গো টু নোম্যাডল্যান্ড. সো দেয়ার ইজ এ ট্রানজিশন. বাট ফার্গোতেই এমন আবার কয়েকটা সিন আছে যেখানে আমি সেই এই ক্যারেক্টারের পার্সোনালিটিটা বলেছি. পরে যখন আমি নোম্যাডল্যান্ডে গিয়ে সেটাকে ইউজ করছি, আমি ওটাকে অ্যাম্প্লিফাই করছি. বাট দ্যাট ইজ দেয়ার ইন ইউর পার্সোনালিটি. সো ইট টেকস এ ডিরেক্টর টু সি অল দিস থিংস. না, মেন্টর থাকতে পারে, অ্যাক্টিং কাস্টিং কোচ বা ডিরেক্টর থাকতে পারে, যে মেন্টর হতে পারে. He or she can see something no one else can see. Then it's a matter of harnessing your potential and improving yourself.
জোয়েল কোহেনের সাথে একটা খুব সুন্দর সম্পর্ক আছে। এখন 65 ইয়ার্স হয়ে গেছে, বাট স্টিল অ্যাক্টিং স্ট্রং। জোয়েল কোয়েন আর ইথান কোয়েন ওরা হচ্ছে কোয়েন ব্রাদার্স এর দুই ব্রাদার্স। জোয়েল কোয়েন হচ্ছে ফ্রান্সিস ম্যাকডোনাল্ডের হাজব্যান্ড। রিসেন্টলি আমি ওদের শেক্সপিয়ারিয়ান অ্যাডাপ্টেশন যেটা দেখলাম, ডেনজেল ওয়াশিংটন করেছে, সেখানে আবার দুটো ভাইয়ের মধ্যে একটা ভাই কাজ করেছে। সো ইউ মিস আউট a lot when you miss one of the Coen brothers. Then obviously we will talk about Meryl Streep. Versatility of this pencil. এই দুটো টার্ম I will use with Meryl Streep for sure. And grace is another term. You see, beautiful in terms of personality, beautiful in terms of craft and art. খুব সিরিয়াস ও ড্রামাটিক ভিউ যেমন করেছে, তেমনই আবার একটু লাইট হার্টেড মুভি, যেমন বলছিলাম ডেভিল ওয়ার্স প্রাডা। আমি একটু ব্রিফলি মেনশন করতে করতে বলবো, জুলিয়া জুলিয়া বলে নোরা এফরনের একটা মুভি ছিল, সেখানে আমাদের খুব কিউট একটা মুভি। ওকে, তো সোফিস চয়েসের জন্য যেটা আমি বলেছি, যেগুলো আমি বলছিলাম ওগুলোতেই একদম লিঙ্ক করেছে। আই হ্যাভ দ্যাট সেন্স, আই ক্যান টেল ইউ দিস মুভি। ডিয়ার হান্টার ওয়াজ এ গুড মুভি, যেখানে আমাদের নমিনেশন হয়েছিল। ভেরি গুড মুভি। প্রেমার ভার্সেস প্রেমার যেটা বললাম, ডাস্টিন হফম্যানের সাথে, বিউটিফুল মুভি, বোথ অফ খুব সুন্দর হয়েছে, সাপোর্টিং রোলে। আর লিডিং রোলে নমিনেশন হয়েছিল ফ্রেঞ্চ ফ্রেঞ্চ ভালো মুভি। সোফিস চয়েস খুব সুন্দর অ্যাক্টিং, লিডিং রোলে ফিল্ম আছে। সিল্কউড আছে লিডিং রোলে, আউট অফ আফ্রিকা, যেটা পাইনি, নমিনেশন পেয়েছিল, but that was a good contender also. Robert Redford-এর সাথে, it's a beautiful romantic drama. সিডনি পোলকের প্রডিউসার করেছে, ডিরেক্টর করেছে সিডনি পোলক। যেটা আমি লাস্ট টার্মটায় আমি নিকোল কিডম্যানকে নিয়ে যখন কথা বলছিলাম, আমি আইস হোয়াইট শার্টের কথা বলছিলাম। So there is a scene in Ice White Shirt where they are being billiards, Tom Cruise, Sidney Pollack. সেখানে অ্যাক্টিংও মাঝে মাঝে করেছে, আবার ডিরেকশনও আছে। সেটা হচ্ছে আউট অফ আফ্রিকা, সুন্দর একটা মুভি, বিউটিফুল সুইট একটা রোমান্টিক ফিল আছে, প্যাথস আছে। আয়রন উইড একটা খুব ভালো মুভি আছে, উইলিয়াম কেনেডি বলে একজন পুলিৎজার প্রাইজ একটা নভেল ছিল, সেটার উপরে জ্যাক নিকলসন আর মেরিল স্ট্রিপ আছে। এবার জ্যাক নিকলসনের সাথে মেরিল স্ট্রিপ, ওটা রেঞ্জটা একটু বেড়ে যাবে, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আই এম টকিং অ্যাবাউট। সো দেয়ার অলসো শি হ্যাজ প্লেড হার পার্ট। ক্রাই ইন দ্য ডার্ক ছিল, মানে পোস্টকার্ডস ছিল, ব্রিচেস অফ ম্যাডিসন কাউন্টি, ইটস এ বিউটিফুল, ঠিক আছে, ইটস এ বিউটিফুল মুভি। এখানে ক্লিন্ট ইস্টউড ডিরেক্ট করেছিল ব্রিচেস অফ ম্যাডিসন কাউন্টি, এবং এটা খুব সুন্দর করেছিল, মানে অ্যাডাপ্টেশন বলে একটা মুভি ছিল, এটা খুব চার্লি কফম্যান বলে একজন মানে রাইটার আছে, স্ক্রিপ্ট রাইটার, খুব সুন্দর, ও ভাইও লেখে, ও লেখে, ইজ এ ভেরি ফেমাস স্ক্রিন রাইটার। তো ওই লিখেছিল একটা খুব মজার হিউমার দিয়ে অ্যাডাপ্টেশন। সে নিকোলাসকে রাইটিং করতে করতে বসে নিজের মনে কথা বলে। স্পাইক জোনস বলে একজন খুব সুন্দর লাইট হার্টেড মুভি মেকার, ফিল্ম মেকার আছে, ওটা ডিরেক্ট করেছিল। তো সেখানে নিকোলাস কেজ, ক্রিস কুপার, Brian Cox, still the script, and it was an ensemble cast. What we are talking about, it's a beautiful movie. It's about a movie about writing, so comedy drama, Maggie Gyllenhaal, and all those people are. ডেভিল ওয়ার্স প্রাণা যেটা বলছো, ইটস ভেরি মানে
কমেডি ড্রামা আবার, এটাও একটা নোবেল বেস্ট অ্যাডাপ্টেশন। ডাউট বলে একটা মুভি আছে, জন প্যাট্রিক স্যানি। This is a nice movie. The book was very good. The Pulitzer Prize winning at the stage page Doubt বলে প্যারাবল, সেটাকে মুভি একটা জুলিয়ান জুলিয়েতো নমিনেশন হয়েছিল। ইটস রোমান্টিক কমেডি ড্রামা, এখানে একটা কমেডি ড্রামা, ঠিক আছে। নোরা এফরান খুব সুন্দর সুন্দর, মেঘ রায়ান এদের নিয়ে একটা টাইমে খুব কমেডি করতো, তারপরে স্ট্রিটে গিয়ে করেছে। আয়রন লেডি যেটা বললাম, মার্গারেট থ্যাচার, পোস্টেও মানে ওয়াশিংটন পোস্টের যে আমাদের একটা থ্রিলার, ওয়াশিংটন পোস্ট স্পিড বার্গেনে করেছে। টম হ্যাঙ্কস আর মেরিল স্ট্রিপ ছিল। The Woods করেছে রিসেন্টলি ওয়ার্ল্ড ডিজনি থেকে। ওকে, অগাস্টাস এক্সপ্যান্ডেড, ইট ওয়াজ ভেরি গুড ড্রামাটিক মুভি। এটাও একটা পুলিৎজার প্রাইজ উইনিং প্লে এর উপরে থেকে করেছে। সো মানে পুলিৎজার প্রাইজ উইনিং প্লে বা নভেল, তার সাথে সাথে মেরিল স্ট্রিপের যে অ্যাক্টিংটা, সেটা একসাথে খুব চাই। মানে পুলিৎজার প্রাইজ উইনিং যে পুলিৎজার প্রাইজ পেয়েছে বলে যে সেটা করতে হবে এরকম কিন্তু আমি বলছি। What I'm telling you is, you have to understand যে পুলিৎজার প্রাইজ যখন পাচ্ছে তার একটা এনার্জি আছে, ঠিক আছে। তো সেইটা যেটা হচ্ছে একটা ফ্লেভার আছে, পুলিৎজারের একটা ফ্লেভার আছে, নোবেলের একটা ফ্লেভার আছে। নোবেলটা নিয়ে আগে আমরা ডিসকাস করছিলাম, পুলিৎজারেরও একটা ফ্লেভার আছে। সেটা প্লের জন্য পেতে পারে, নভেলের জন্য পেতে পারে, জার্নালিজমের জন্য পেতে পারে। আর ওই যে ফ্লেভারটা আছে, সেরকম একটা স্ক্রিপ্ট লিখলে, নট নেসেসারিলি বাট অনেক সময় যেটা হয়, মেরিল স্ট্রিপের মধ্যে অ্যাক্ট্রেসদের সাথে কাজ করে খুব মজা পায়, because they can portray those roles in much better, provided you have a great director who understand the script of the story, ঠিক আছে। আবার এই মাম্মা মিয়াটা যখন আছে, ওটা একটা খুব মজার Here we go again. So that's Meryl Streep. We'll talk about Bitches. Act with her eyes. She could speak not with her eyes. You see this picture. Ruth Elizabeth Davis actually. She could have been a peacefully beautiful. If you see this picture on this picture, she is speaking a lot through her eyes, non-verbal acting. Now, in this expression is very different from this expression. That's what I'm talking about. You're not a psycho. You're not a like সাইকো আমি খুব লাইটলি ইউজ করবো না, ইন্ডিয়ান কনটেক্সটে আমি ইউজ করছি, অনেকে এখানে হেও করা হয় সাইকো বলে। বাট ইউ হ্যাভ ডিফারেন্ট ফ্যাসেটস অফ ইউর পার্সোনালিটি and you are respecting each aspect of your personality. So whenever the need arises or whenever the need rises, you can bring forth that part of your personality. For that, the prerequisite is that you embrace that part of your personality and you respect it. If you see this posture or this expression, that is very different from this expression. But both are better things. এবার একটা সিনেমাতে আমার কখন আসছে কন্ট্রাস্ট, যেটাকে আমি বলি আমার হ্যাপি ইমোশনস, স্যাড ইমোশনস দুটোই আমার আছে। আমার একজন অ্যাক্টর পোর্ট্রে করছে, হয়তো কয়েক মিনিটকে দুটোই আমার পোর্ট্রে করে, হ্যাপি অ্যান্ড স্যাড বোথ। তার জন্য তো তার ভেতরে সেটা থাকতে হবে, তাই না? অল অ্যাবাউট ইউ বলে একটা মুভি আছে, ইটস বিউটিফুল মুভি। She was beautiful. And then Ingrid Bergman, Rosalie is another pioneer in Italian cinema. Rome Open City, Paisa বলে এরকম একটা ট্রিলজি আছে, রোম ট্রিলজি বলে। So beautiful movies. নিও রিয়ালিজমে যখন ভিতরীয় রেসিকা, তারপরে আমাদের রসেলিনি, প্যাসোলিনি এরা সব কাজ করছে, রসেলিনি, ভিতরীয় রেসিকা, এরা তখন একদম রমরমিয়ে তখন নিও রিয়ালিজমের ফ্লেভারটা নিয়ে সিনেমা বানাচ্ছে। সেরকম একজন ছিল রবার্ট রসেলিনি, আর খুব সুন্দর একটা রিলেশনশিপ ছিল, বলে তারা বিয়েও করে। ইংরিড বার্গম্যান মানে বিউটি পার্সন, মানে বিউটি। ইসাবেলা রসেলিনি ওর মেয়ে, শি ওয়াজ অ্যান অ্যাক্ট্রেস অলসো, কতটা ফেমাস হয়নি মায়ের মতো, বাট শি ইজ অলসো ভেরি গুড অ্যাক্ট্রেস। মানে সেরকম বলে যখন আমার আই থিঙ্ক
Mulholland Drive বলে একটা মুভি আছে, where she played a good part. See, the film you should keep in mind is Casablanca, Humphrey Bogart's film. সেখানে she has played a beautiful part. He's plates and playing the old times. That's a great dialogue. Then Gaslight বলে একটা মুভি আছে, যেটার জন্য অস্কারও পেয়েছিল। অ্যানাস্তাসিয়া বলে একটা মুভি আছে, যেটার জন্য অস্কার পেয়েছিল। সো বিউটিফুল অ্যাক্ট্রেস। পরে আবার একটু বয়সকালে মায়ের রোলও করেছে, এটা খুব সুন্দর একটা কাজ। ক্যারি গ্রান্টের সাথে আমি যেরকম দেখাচ্ছি, এটা ক্যাসাব্লাঙ্কার একটা সিন। আবার ক্যারি গ্রান্টের সাথে একটা কেমিস্ট্রি হচ্ছে, এখানে আমি গ্রেগ রিপেকের সাথে দেখছি। আবার যখন আমি এখানে বোগার্টের সাথে দেখছি, ক্যাসাব্লাঙ্কার একটা সিন। So I am talking about the actresses as well as the chemistry between the actors. এবার কস্টিউমটা চেঞ্জ হয়েছে বলে she is looking very different. আবার এখানে একটা পশ একটা ফিলিং আসছে, এখানে আবার একটু চাইল্ডিশ একটা ফিলিং আসছে, স্মাইল, এখানে আরেকটা ড্রামাটিক ফিল আছে। So that is what I'm talking about. You have different facets of your personality, and then you are building it. এখানে যেমন ক্যাসাব্লাঙ্কার এখানে লাইটটা এমন করা হয়েছিল, ড্রিমি কাইন্ড অফ লাইট ইউজ করা হয়েছে, সেটার মধ্যে একটা রোমান্টিক ফিল আছে। এই সিনটা তো অনেক বিখ্যাত সিন। এখানেই আবার ইউ সি অ্যাক্টর, এখানে কেমিস্ট্রি ব্যবহার করা হয়েছে। So এইগুলো যত you will watch more movies and you will realize the nuances in it. That's why it's very important if you watch it or not. Next we will look at Jane Fonda. Jane Fonda was the daughter of Henry Fonda, another actor. Villain part হচ্ছে আবার idealistic hero part হচ্ছে acting করেছে। জেন ফন্ডা অ্যাক্টিভিস্ট ছিল, খুব এক্সারসাইজ নিয়ে খুব কথা বলতো, আবার একটু অ্যারোবিক্স এই এক্সারসাইজ নিয়ে খুব ভয়েস রেজ করতো, আর অ্যাক্টিং ফেমিনিস্ট ইস্যুস নিয়ে এরা সব হচ্ছে দুটো করে পিক না, নমিনেশন বেশি কম আছে, তো দুটো করে পিক অস্কার। Elizabeth Taylor's কথা আমি বলবো, Cleopatra was one of the most important moments. You can see it in her eyes. Giant বলে একটা মুভি আছে যেখানে জেমস ডিনের সাথে দুর্দান্ত ডায়নামিক্স। If I talk about এখানে যেমন আমি ক্লিওপেট্রার ছবিটা দিয়েছিলাম, এখানে দেখো এই যে ক্লিওপেট্রার যে ছবিটা, you can see the way she is looking at the protagonist or the other character. The protagonist, মানে ক্লিওপেট্রাই ওই প্রোটাগনিস্ট। ড্রেসটা যেটা হয়েছে, হেয়ার স্টাইল যেটা হয়েছে, চোখের কাজলটা হয়েছে, and the look she is giving to the other character, এখানে যে একটা ডায়নামিক্স আছে। রিচার্ড বার্টনের সাথে এখানে আবার একটা রিলেশনশিপ, যখন হু ইজ অ্যাফ্রেড অফ ভার্জিনিয়া উইলফ বলে একটা মুভি আছে, she has done great acting, রিচার্ড বার্টনের সাথে সেখানে একটা খুব সুন্দর অ্যাক্টিং আছে। So when you look at all these movies, you learn a lot about acting, you learn a lot about non-verbal communication in your daily life. এখানে আবার পল নিউম্যানের সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি। So different people, different kinds of acting. রিচার্ড বার্টনের সাথে দেখতে পাচ্ছি আমরা ক্লিওপেট্রা, মার্ক অ্যান্থনি। Next, we will look at Olivia de Havilland. ওর সাথে ভিভিয়ান লেগের একটা খুব কন্ট্রাস্টিং Ron Fontaine, if you have seen an actor,
আর অ্যাক্টিং ওর সিস্টার ছিল, ওদের মধ্যে অনেকটা মিল আছে। On with the Wind if you see, you have seen her The Adventures of Robin Hood বলে এরাল ফ্লিক বলে একটা অ্যাডভেঞ্চার, দিস ইজ দ্য ওল্ড রবিন হুডের একটা অ্যাডভেঞ্চার ছিল এরাল ফ্লিক, সেখানে ও ছিল। The heiress for একটা movie আছে, she was there actually. She was born in Japan actually and died in France. না, ওদের এই জন ফন্টেইন আর অলিভিয়ার মধ্যে একটা খুব সুন্দর সিস্টার রিলেশনশিপ ছিল এবং চাইল্ডহুড রাইভালস ছিল। তো আউটডোর ক্লোথস নিয়ে ও আর কি ছিঁড়ে ফেলতো যাতে ইয়াঙ্গার সিস্টার না পায়, তারপরে মারপিট করতো আর কি সুইমিং পুলের মধ্যে, আমার সিস্টার এসে সুইমিং পুলের মধ্যে ওকে ফেলে দিত। সো এরকম কাইন্ড অফ একটা রিলেশনশিপ, সিস্টারলি অ্যাফেকশন দিয়ে মারামারি হচ্ছে। That was quite messy, can portray all these things in uh, scripts when the actors can act a lot. And I do. That's why if you really understand acting, they like a lot. My scripts, they like a lot. But you need a great director because not everyone is that comfortable directing my scripts because they are thinking nuances. You know? If I get like I will direct it in a very my unique way. So you need to know a lot to direct like that. But anyways, we will try. So these are two sisters, both good actors. Indian accent, ভালো actress, English actress. Women in Love বলে একটা খুব সুন্দর movie আছে। A Touch of Class বলে একটা খুব সুন্দর movie আছে। সানডে ব্লাডি সানডে বলে আলাদা একটা মুভি আছে, এলিজাবেথ ইজ মিসিং, এটা একটু পরের বয়সে ফিরে আছে। Women in Love টা খুব সুন্দর। অনেকে জানে না নাম, জোডি ফস্টারের ক্ষেত্রে যা বলতে আছে, অ্যানিং আছে, সাইলেন্স অফ দ্য ল্যাম্বস যেন ওয়ান অফ দ্য বেস্ট মুভিজ। মার্সি মেলাউনি বলে একটা মুভি আছে, and she was very curious about directing also. আর জোডি ফস্টারের ক্ষেত্রে বলতে গেলে জোডি ফস্টার খুব ইয়াং বয়সে মার্টিন স্করসেসির সাথে কাজ করেছে। ট্যাক্সি ড্রাইভার মুভিটা যদি আমরা দেখি বব ডিনিরো, শি ওয়াজ দ্য ইয়াং গার্ল, রবার্ট ডিনিরো যাকে সে বাঁচাতে চাইছিল, জোডি ফস্টার ওয়াজ দ্যাট ভেরি ইয়াং এই ছবিটা। So she is doing acting for a long time. You can see the transformation here. একদম ছোটবেলায় এরকম ছিল, আস্তে আস্তে বড় শিখে great performances, spanning to the যেটা বললাম, and then your Silence of the Lambs is the one of the most important films she has Sally Field. I will take this list. Actress, she was, she had a very good relationship with Spielberg. They shared a very good relationship. তো সেরকম আমি যেটা বলছিলাম যে এজ আমাদের ইন্ডিয়াতে অনেক সময়, ইন্ডিয়াতে বলবো না, ইন্ডিয়া ইটস এ ভেরি ব্যাড ওয়ে টু পুট ইট, একটা পার্টিকুলার কালচার আছে যেখানে এজ হয়ে গেলে দে ডোন্ট রেসপেক্ট দ্য উইমেন, তাদের গ্রুপে বা তাদের কমিউনিটিতে বিলং না করে দে ডোন্ট রেসপেক্ট ওল্ডার উইমেন।
And they cannot write roles for older women. They always need those younger women around. But if you look at great movies, I talked about Meryl Streep, I talked about Catherine Hepburn, I talked about Frances McDormand, now I'm talking about Sally Field. There are roles for great women. Like there are great roles irrespective of age. যখন তারা young থাকছে, they can portray those younger characters. When they are older, they are not becoming obsolete, or rejected or discarded. They can still play some roles. People cannot write it because they don't look at women in that way. Mostly that is the reason, but there are other reasons as well. They will talk about freedom, they will talk about do these and these to range your personality and all that stuff, but these are all talks. Actually, when you see, explore your life, you do different things. You can get your inspiration from music, painting, poetry, whatever it is. You can try it out yourself. You're expanding your range. But when you're talking and it is not reflecting in your work or your talk or your personality, then you're not internalizing it. So it will affect your acting also, and it won't be reflected in your acting. হলিউডে বা ইউরোপিয়ান সিনেমায় আমরা যেটা করি, জুলিয়েট বিনস তো এখন আস্তে আস্তে হচ্ছে, আর ইয়াং বয়সের থেকে আমরা ট্রান্সফরমেশনের ডিফারেন্স দেখতে পারি। ক্যাথরিন ডেনভের ক্ষেত্রে আমরা খুব ভালো ইয়াং বয়সে সে যেমন বিউটিফুল একজন দিভা, বয়সকালে গিয়েও যখন তিনি সিনেমা করছেন তখনও সিনেমা করছেন। সো কি হচ্ছে, বয়সটা হলেই যে একজন ডিসকার্ডেড হয়ে যাবে, রিজেক্টেড হয়ে যাবে, এরকম কোনো কথা নেই। When we can create a great role for that actor or that human being or that woman respectfully, then she can give great performances in that. Ellen Bernstein, I think you know, she has played great roles in her old age. Elizabeth Taylor in সবার ক্ষেত্রে। That's why it's about the perspective, the way you look at things, the way you look at women, not objectifying it, not that male gaze, if I say so. So you look at the character, you look at the personality, what they can bring into that role, uh, the essence of that character, of their personality, how you can utilize that in that role. That's part of casting. That's most of the things you do in casting. That's all about it. Not most of the things. So when you can understand the essence of the personality, your casting is almost 90 to 90%, 95%. You have to understand the personality first. And sometimes it's very quicker for experienced people because once you look within seconds, you can guess the personality. You can understand like 70%, 60% of it, and the rest 20% you can play with. You have a scope that you can play with that part of your hard personality during the workshop. Then eventually you can put it into the film. But if you don't see that, if you see only 5, 10, or 2% of their personality, then you are bringing all those characters, whatever character you create, you are bringing it or narrowing it down to only few set of characteristics, focusing on something. That's why the roles are very repetitive, it's very redundant, it's very boring. But when you look at the other aspects of it, there is a moment of silence and you can speak so much about that situation through the dialogue, through your acting performances. So you have to understand. These are very basic things. Make mistakes. Basic things. Vivian Leigh, I promise I will never be hungry again. That silhouette, that scene when the camera is trucking backward. So grain sometimes you can use for those shots because it's covering a lot of range. Extreme long shooting because we adjust this backward. So বিভিন্ন এর ক্ষেত্রে সেটা ছিল চোখে মুখে স্ট্রিট কার নেমস ডিজায়ারে যখন আমি দেখছি তখন ভেরি কন্ট্রাস্টিং ক্যারেক্টার্স দুটো বোনের মধ্যে, ঠিক আছে, দ্য ওয়ে দে আর ইন্টারাক্টিং উইথ দ্য মেল পার্সোনা, দ্য মেল ক্যারেক্টার, সেখান থেকে অনেক কিছু বেরোয় যায়, দ্য মিউচুয়াল এক্সচেঞ্জ ইমোশনস, সেখানে ডেন্সি উইলিয়ামসের অ্যাক্টিং এর লেখা, সেটা অনেক কিছু হচ্ছে। সো সেটা ওই যে রিয়েলাইজ করা একটা লেখা পড়ে, ইউ সি ব্র্যান্ডো উইথ ভিভিয়ান লে, সেখানে আমি একরকম দেখছি। ক্লার্ক গ্যাবেলের ক্ষেত্রে যখন আমি দেখবো গন উইথ দ্য উইন্ড, আমি একরকম দেখবো। লরেন্স অলিভিয়ারের ক্ষেত্রে আমি একরকম দেখবো। ইটস অল অ্যাবাউট দ্য কেমিস্ট্রি।
Charming একজন personality. Louis Vera, another beautiful actress. When I say beautiful, I say in terms of personality as well as in terms of substance as well. All Moon for the last year I talked about. I don't know to discuss about it. 1936 she got the Academy Awards. The Good Earth. That's a good movie. Spencer Tracy এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি খুব সুন্দর একটা কেমিস্ট্রি ছিল স্পেন্সার ট্রেসি এখানে আমরা বল মিলে ওই সিনেমাটা দিয়ে আরেকটা সিনেমা সেটা it is small. Actually, copy, the reason these people are copying all these films because they don't understand it enough. Now, I have taught a lot, but still there are issues and there are things they do in their personal lives that take them away from those understandings. Because personal understanding একটা থাকে একটা হয় professional understanding. এবার personal biasটা যখন আমি professional understanding এর উপরে খুব বেশি impactful করে ফেলছি তখন I don't focus on the professional aspect of it. And when you are doing this big budget movies, you have to focus on the professional side of it. So if you are bogged down because you are bogged down by your emotions or your personal chores, then what happens is you miss out a lot. লেখা তো ছেড়েই দিলাম বিকজ টু রাইট অল দিস থিংস টু রাইট সামথিং ইউনিক সেটার জন্য একটা অনেক কিছু লাগে আর মুশকিলটা কি হয় লেট মি টক অ্যাবাউট দ্য থিংস যে খুব হেয় করা হয় মানে ইফ ইউ রাইট সামথিং ভেরি অরিজিনালি অর ক্রিয়েটিভলি যারা পারে না তারা খুব হেয় করে এটাকে গ্যাস লাইটিং বলে নার্সিসিজমের একটা এক্সপ্রেশন সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্সটা থেকে আসে নার্সিসিজম থেকে আসে হেয় করে গ্যাস লাইটিং করে অন্যকে ছোট করে if you get that, like a frame control বলা হয় অনেক সময়। if you take that, then they will lose the respect for you. সেটা হচ্ছে নর্মাল একটা হিউম্যান সোশ্যাল ডায়নামিক্স এর মধ্যে পড়ে but they do it in a very bad way. মানে তারা অনেক ভালো ভালো ট্যালেন্টকে নষ্ট করে দিচ্ছে ভালো ভালো অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেসকে নষ্ট করে দিচ্ছে কারণ কি যাতে ওই শ্যালো মেটেরিয়ালটা এক্সিস্ট করতে পারে দ্যাটস ওয়াই এখানে অনেক কিছু প্রবলেমেটিক হয় বাট হিলারি স্বঙ্কের মধ্যে একটা ম্যাসকুলিন ব্যাপারও আছে আবার এটাও আছে মানে এটা ফেমিনিন ব্যাপার তো থাকবেই এবার অনেক সময় এরা কি করছে আমাদের ইন্ডিয়ার বলিউড বা এদের কথা বলছে দে ক্যানট অ্যাক্ট মোস্টলি they only smile and try to seduce they try to manipulate and other things now these skill sets you can use it some other things also like honey trap and other places other professions you can use all these things but when you are talking about modeling you can use it also but when you are talking about acting you need to provide some substance but director, if the other people are not respecting the director, maybe your sugar daddy is disturbing the director. So when all these things are coming into the picture, it is taking your actual energy or emotion away from the performance, then the entire narrative suffers, the storytelling suffers. They don't want great teachers to teach acting, especially if the name is something they cannot associate with. মানে ধরুন একজন আছে, if you are teaching them great stuff for a long time, if you don't have a stamp with you, then they won't actually, they will take you for granted. মানে প্রচুর কিছু হয়তো গিফট করলেন আনকন্ডিশনালি লাভ দিলেন দিয়ে গেলেন সেবার মতো করে সেবা জিনিসটা এরা বোঝে না। আর যদি একটা তকমা থাকে কেউ অন্য কেউ যদি যার একটা রেফারেন্স পয়েন্ট থাকে যে এসে হয়তো আপনাকে তকমা দিল সেটা হয়তো থ্রু অ্যাওয়ার্ড বা হয়তো পার্টিকুলার কিছু লোকজনকে তারা তেল মারে তারা হয়তো তাদের একটা তকমা দিল তাহলে নিয়ে গদগদ করবে বাট ইনিশিয়ালি একটা নতুন ট্যালেন্ট হু হ্যাজ পোটেনশিয়াল they don't recognize it themselves
And if someone else is recognizing their potential, they will try different games so that the potential gets wasted, the time gets wasted, the resource gets wasted, because they enjoy all these things. They cannot be that, and they want to drag people down to their level or lower. So that's a very bad thing people used to have. I have never watched their movies much, but I can see this now. And they get desperate when you actually recognize all these things. They do this and that, arrogance and superiority complex. They get desperate. They cannot do something fruitful. They cannot make a great movie to actually show or prove. They don't have to prove anything, but they want others to prove. But they cannot make a great movie to show the audience. Rather, they will create that thing, ego, very shallow ego, fragile ego, and they will stick to that and they will try to make a lot of arguments, unnecessary arguments. Eventually, something great won't happen. People will be accustomed to that shallow thing. So now is the time people are understanding all these things. But you will see that I have mentioned it again and again that uh, brands become escape. Now, when brands become escape, then they are looking for brands as an escape or support system. For example, you cannot act, you cannot do a great acting or great performance, but you are wearing something, you are telling people the name, which brand you are wearing. Maybe you are going to a fashion YouTube channel or a fashion seminar or a fashion show, and you are showing your face and you are associating yourself maybe with Giorgio Armani, maybe with Gucci, maybe with Ralph Lauren, maybe with Swarovski, maybe with Saint Laurent, maybe with other things, this fashion brands. And I have already discussed about it in the fashion design series, the greatest brands and their proposition, value proposition I have discussed. But for them, the value proposition is like that is giving them a status. They cannot act; they are wannabes mostly, uh, but they need an excuse, right? So those brands are giving them an escape support system, illusion of status. It's like camouflaging their personality also through what they wear. And this is the reason they are so hollow. They are insulting or humiliating other people. Sometimes a great newcomer has come, maybe an actress. She doesn't have dress to buy, but she has great potential. She can become a great actress. But they will humiliate or criticize or insult that person just because she doesn't have uh, dress to buy, but they won't see the potential of her as an actress. Eventually, one or two people will come across, she will find support in them, and they will make her realize that they have something in them so that they can prosper one day. So, we need those mentors, especially in this kind of professions where people are trying to drag you down. There is a lot of competition. And in India, in this not India, these particular shallow places, Bollywood and other places, uh, they don't realize all these things because they have a place of illusion. It's like a ghetto. They want to stay there and they want to have their own kinds of activities. And when you talk about Sanatana, which is the Indian culture, they will think of you as an alien. When you think about actual true love, which is universally recognized, universal human emotions, they will make fun of it and they will tell you an alien or someone who belongs to the public. But if you get an award from outside, they will use their name with your name, which happened to Satyajit Ray also. They try to associate their name with these names so they get upliftment of the status. But as long as their need is satisfied, they will insult that because it's their mindset, it's their nature, it's their personality trait, basic nature. They try to humiliate those people because they couldn't achieve that. They can buy awards and all that stuff. That's a different thing altogether. But ultimately, they are wannabes looking for instant gratifications. So brands, dresses, your bags and all that, makeup materials, uh, all that parks, superficial stuff. Mostly superficial. Sometimes it is very helpful in makeup. But the way they use it, it shows the superficial aspect of their personality. That is the only thing they can talk about. Because when you have money, uh, maybe from your parents, maybe from other sources,
then what you can do, you don't invest, you just buy. You keep going to the shopping mall, you keep shopping, and you keep showing all that stuff. And gradually your name gets associated with those brands, and you tend to have some upliftment of your status because of those brands, not because of your performance or your personality per se. So you don't have any contribution to the society apart from this money part. No society contribution, no proper contribution, because you are slaves already of some people who are actually controlling you. But you don't have any contribution when somebody is showing contribution or doing something great without understanding that, or in spite of understanding that, you are going to a place which is actually talking in terms of something which is against the nation or against the goodwill of the nation, right? But what you do, eventually you find an escape with those plans. So this is a very hollow way of living life, a very shallow way of living life. Rather, you can look at these actresses, they are wearing those dresses, and the dresses are not overpowering them. And they are not telling them, hey, look at me, I am Meryl Streep, I am wearing a Gucci. This is Meryl Streep. You can look at her portfolio, you can look at her acting repertoire, you can see that she is an actor. You can look at Elizabeth Taylor. Hey, look at Elizabeth Taylor. I'm wearing what I'm wearing. I'm wearing a Giorgio Armani. I'm wearing a Louis Vuitton. I'm wearing. So she doesn't have to say that. Maybe eventually in an interview somebody asks her, "Oh, that's a nice dress. What is the brand?" Oh, this. Okay, this is I think a Louis Vuitton. That is secondary. Here, hey, I'm wearing a Louis Vuitton. See. So Louis Vuitton has a brand persona, brand equity. Now I am associating my name with the brand equity that is giving me an upliftment. This mindset is very detrimental to the craft and art of acting. Rather, you improve your personality, you improve your craft, your art. Those brands will be proud to be endorse will be proud to endorse you. Mostly they are doing that because of your bhauta or your superficial marketing. But when you bring acting in the picture, the craft and art, you can teach it to other people also. Understand how great it is. You are learning Natyasastra, you are learning world class acting of different cultures. You are taking the best parts, you are looking at the worst parts which you can use in some roles. And you are teaching it to other people, your fellow colleagues, your fellow audience, people who are aspiring to be in that profession. Such a great ecosystem, right? Rather, you are thinking that I am wearing a Louis Vuitton because I am a star, I can afford to buy it. Only people who can afford to buy it, I will talk to those people. People who are driving a Mercedes Benz, those are the people I will talk to. If somebody is driving an Alto, he or she is not worthy enough to talk to. That's a bad mindset, right? So suppose why I am saying that if somebody else is writing a script which is based on a struggle, a character has gone through a transformation. For example, Hilary Swank transformation, right? Clint Eastwood is mentoring, but I'm just giving one example, no connotations. Clint Eastwood is mentoring her to win that match. Or, it's a spiritual fight. It's a fight of spirit, strength, if you haven't gone through that struggle, circumstances, you have seen people, you have seen they like talking behind your back, backstabbing you, like putting stones in your steps. You know, when you have seen that, even and you have crossed those hurdles, you have moved forward in spite of those hurdles. You can relate to all these nuances, right? Otherwise, you will keep smiling, you will keep giving fake expressions, but you won't be able to connect to that character. So what happens is this star system, this you are given everything served on your plate, so you are not doing that struggle. You are become eye candy. Or if you keep eating candy, after a while you will lose the taste for other things as well, right? So that's why uh, we need to create roles for great character actors. We need to create great scripts. Uh, and if you haven't loved, that is also what I should talk about. যে আমি যে একটা তো বললাম যে ন্যারো ডাউন করে দেওয়া হয় great, I mean, getting everything handed on a platter versus the importance of struggle. So struggle টা যখন না হচ্ছে তখন কি হচ্ছে taken for granted হওয়ার একটা খুব বড় সুযোগ থাকে।
মানে কিছু একটা রিলেশনশিপ হলে ইউ আর টেকিং সামথিং ফর গ্রান্টেড। Maybe you are in the company where people are inspiring you to do that, peer pressure, taking for granted. Eventually, কি হয় ওটা personal relationship will do that. Whatever relation you are doing, you are having, you are taking something for granted. সব রিলেশনশিপে ডিসফাংশন হচ্ছে সেটা হয়। তারপর they will sell the struggle story brands with almost no substance, pseudo romanticism থাকবে, হয়তো ড্রাগস এর মতো যেটা একটা ফিলিং দিচ্ছে, একটা হাই দিচ্ছে, কিক দিচ্ছে, but that doesn't have anything substantial। তাহলে কি হচ্ছে, অ্যাক্টিং এর তো একটা কানেকশনটা দরকার আমার পার্সোনালিটির সাথে, একটা স্পিরিটের সাথে, স্পিরিচুয়ালিটির সাথে, সেই কানেকশনটাই হচ্ছে না। বিকজ সুপারফিশিয়াল লেভেলে নয় শুধু ডায়ালগে আছে, আমি টেলিং ইউ দ্য ক্রাফট অলসো, নয় নয় ডায়ালগ একটা যেটা শুনতে ভালো লাগে, তার উপরে একটা হালকা একটা কি দুটো ইমোশনাল লেয়ারিং আছে। মানে যে ওইটুকুনি পর্যন্ত বুঝতে পারি তা সে হয়তো ওগুলো দেখছে, একটা ডায়ালগ একটা দুটো ইমোশনাল লেয়ারিং, তারপরে আর কোনো ডেপথ নেই যেখান থেকে এত সুন্দর ক্যারেক্টার হবে, ডায়ালগ হবে, দে ক্যান ব্রিং দ্য লট ফ্রম দ্যাট ওখানে। তাই জন্য এই ফিমেল ক্যারেক্টার্স গুলো গ্রেট থাকছে, ন্যারোড ডাউন টু ফিউ সেটস অফ ক্যারেক্টারিস্টিক্স রিভলভিং অ্যারাউন্ড সামথিং, যেটা তাদের পারপাস বা ন্যারেটিভটাকে সুইট। ঠিক আছে, আবার যদি অবজেক্টিফিকেশন করে, আমার যদি সেক্সুয়ালিটি মানে যদি শুধু ইন্টারকোর্সের মধ্যে যদি রিভলভিং অ্যারাউন্ড হয়ে যায়, যেটা হয় বেশিরভাগ তাদের মাইন্ডসেট, তাহলে আমরা অতদূর ভাববো কি করে? আরো ফ্যাসেটস অফ আদার পার্সোনালিটিস তো ভাবার জায়গায় নেই। সবসময় কতক্ষণ এইটা করছি এটা করছি, কিভাবে দেখছি, পাবলিক কিভাবে অ্যারাউজ হচ্ছে সেটা, দ্যাট ইজ টেকিং ইউ অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য ন্যারেটিভ, because ultimately that is treated as flesh. A woman is more than the flesh, right? Especially when she is a dignified actor. You have to understand that as a director, as crew members, as a producer. That's very important. Now, what they understand love is sometimes not true love, maybe part of it. But they try to show what they understand under the wrapper of this and that. They will try something from this culture, that culture. I mean, they will create a wrapper and they will put it in front of you, wrapped in that wrapper. So what happens is you look at the wrapper and if you don't know, your definition gets distorted. Especially when you are in the 9th standard, 10th standard, in the juveniles phase, you are asking a lot of questions, you are going for a sense of exploration, you are having an impressionable mind. Then what happens is these things affect you a lot. So their target is mostly to affect the youth. ইউথ যদি একটা অঙ্গুর ইউথ হয়ে যায়, তাহলে তো টোকা মারলেই পড়ে যায়। এরপরে যে ওরা হচ্ছে আকালটা ইস্তেমাল মত করছে, নকল করো, যার জন্য কপি ক্যাট হয়ে আসছে, সেটাকে নকল করছে। আর পিপল আর নট অ্যাওয়্যার অফ দ্য হিউজ কালচার উই হ্যাড, যেখানে আমাদের কালচারের এপিক্স গুলো থেকে জোসেফ ক্যাম্পবেল ওয়াজ ইন্সপায়ার্ড, who wrote a seminal book on screenwriting or storytelling, which was A Man with a Thousand Faces. Great book. He researched a lot and he talked about a lot. This Natya Sastra he talked about the Nataraja, the Murti and the cosmic connection with it. He talked about yin and yang, he talked about Shiva and Shakti. So fascinated he was. And he is the pioneer of screenwriting or storytelling or building narratives. So if that guy is fascinated by it and the way he is talking, he is actually talking the essence of screenwriting or storytelling, what he has learned from the Greek culture, Indian culture, and other cultures, ancient cultures, Egyptian cultures, and other cultures. Way of communication, way of expression, right? You don't understand, you're breaking it down. So that is not how it works. You need to respect your culture, because if you respect your own culture, you can respect any other culture. Otherwise, you will be copycats, figuring out who is going to be your parents, figuring out who you will go to, who you will go to for support system. Identity crisis. That is not our culture. Our culture helps you to find an identity. যার জন্যই আজকে ড্যারেনফস্কির কথা আমি বলছিলাম। ড্যারেনফস্কি came to India, Steve Jobs came to India, Zuckerberg came to India. Why they came to India? Because of the spiritual heritage. They were looking for something. আজকে স্টিভ জবস এরা রিসেন্টলি করলি বাবা এদের কাছে গিয়েছিলেন, বা ড্যারেনফস্কি একটা পিলগ্রিমেজে এসেছিল, আরো অনেকে এসেছিল। স্টার ওয়ার্স এর কথা আমি বলছি, জর্জ লুকাস ওয়াজ, এই যে হিন্দুইজম, যে ফোর্স এর কথাটা বলছি, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি ইনফ্লুয়েন্স বাই হিন্দুইজম। সনাতন আমাদের যে এসেন্স, সেখান থেকে নিয়ে করা ইউনিভার্সাল কানেকশন। তো সেইগুলো থেকে তারা যখন বুঝছে, আজকে স্টার ওয়ার্স তো ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট ফ্র্যাঞ্চাইজিস, রাইট, ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট ব্লকবাস্টার্স অফ অল টাইম। হাউ ক্যান বি ডিসকার্ড? টোলকিন যখন লিখছে তখন সেখানে ইনফ্লুয়েন্স আছে, সেটা 11খানা অস্কার পাচ্ছে, right? আরো অনেক, I can give you numerous examples, but how deep you can go to the narrative, how deep you can go to the storytelling skill.
how deep you can go to the acting skills. It's always about that. If you cannot do, you accept that you have some limitation and then you pursue excellence. You go forward so that you can learn something, right? This is the way to learn. This is the way to do experimentation, innovation, and all that stuff. But the moment you think that I know it all, and you inherently you know, or intrinsically you know that you actually don't know, but you have to tell people that you know it all. So you are betraying yourself. Right? How can you create great art from that? How can you create great art unless you are really good at manipulation? The more people will understand you, as long as people will believe in your manipulation, your trick will survive. Otherwise, it will fall apart. But when we talk about these things, our Sanatana culture, Indian culture, or any other ancient culture, the culture of authentic storytelling, internalization, realization, introspection, conflicts, expression, communication, it will last for a long time. It will never fade away because this is universal human emotions which was true then, which is true now, which will be true after a lot of years also. সত্যজিৎ রায়কে আজকেও আমরা রেসপেক্ট করি বিভিন্নভাবে স্ট্যানলি কিউব্রিককে আজকেও আমরা রেসপেক্ট করি সে সেই টাইমে কাজকর্ম করে গেছে কেন করি তারকভস্কি আমরা দেখি সেখানে ইউরোপিয়ান সিনেমাতে দারুণ কাজ করে গেছে বার্গম্যান আছে আরো অনেক অনেক ডিরেক্টর্স নিউমারাস ডিরেক্টর্স বেরিভি কাজ করেছে দেসিকা কাজ করেছে জন ক্যাসেভেটিস আমি কত রোমান আন্ডার ইনফ্লুয়েন্স করে আছে আরো প্রচুর লোক আছে যারা কাজ করেছে এদেরটা এখনো যখন আমাদের দেখি মনে হয় কি সুন্দর ছিল আগেকার দিনের সিনেমা কেন ছিল they came out from a place deep within যেখানে আমাদের সিনেমাটা বানিয়ে মনে হতো কিছু একটা বানাবো রাইট সেইটা আমাদের আবার করতে হবে। তাহলে কি হচ্ছে যেগুলো 9-10 স্ট্যান্ডার্ডের এদেরকে মোল্ড করতে গিয়ে ওদের কাছে ডেফিনেশন অফ লাভটাই চেঞ্জ হয়ে গেল তারা যখন বড় হবে তারা পুরো একটা ভঙ্গ ফাউন্ডেশনই সেরকম so what will they done unless he or she understand it herself or himself যেটা রিডিং কালচারটাও যতদিন আজকে ডাউনগ্রেড করে দেওয়া হচ্ছে রিডিং কালচারটা যখন কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে তখন 1% is not reading. Reading is tremendously beneficial for that. Even if you cannot write, you should read different literature, non-fiction, fiction. It will expand your imagination, it will expand your mind, your personality. So reading is tremendously helpful for your acting, developing your personality, for directing, for writing. That is the obvious thing. Poetry, you can understand poetry also. কোথায় পোয়েট্রি উচ্চারণটা ঠিক মতো করতে পারছি না পোয়েট্রি ইমোশনই নেই উচ্চারণ তো ছেড়ে দিই ইমোশনটা বুঝলে না হয় উচ্চারণে আমরা অনেক সময় ইগনোর করতে পারি যেটা আমি বলছি ইমোশনটাই কোনো কানেকশন নেই যে আমি কানেক্ট করবো সেটাই তাহলে সেখান থেকে অ্যাক্টিংটা হবে তাই না তো অলওয়েজ ম্যানিপুলেশন হচ্ছে কেউ হয়তো মানে একটা শর্ট টার্ম রিলেশনশিপ করার জন্য মেন্টালি প্রস্তুত বাট সে হয়তো জোর করে একটা লং টার্ম রিলেশনশিপ করতে চাইছে সেবার যার সাথে করছে সেই পার্সনটাও হয়তো যখন এই একটা পার্সোনাল রিলেশনশিপে ঝগড়া হয়ে যাচ্ছে হয়তো অন্য কেউ is forcing for his own reasons to have a relationship with that person maybe a foreigner maybe a national সেটা হয়তো জোর করে forcefully someone is sending someone to have a marriage or a relationship with someone তো কি হচ্ছে ইভেনচুয়ালি সেটা যখন হচ্ছে একদম লাস্ট মানে এটা লাস্ট হচ্ছে টিকে টিকে এত কিছু করতে হচ্ছে একটা লেভারেজ করতে হচ্ছে বাট একটা সন্তানের একটা অজুহাত দিতে হচ্ছে বা ডিফারেন্ট ওয়েজ হচ্ছে মানে যেটা করে সম্পর্কটা যেন কোনো রকমের টেকি এরকম একটা ব্যাপার বাট যদি অ্যাকচুয়ালি লাভ থাকে তাহলে সেটা অটোমেটিক্যালি ঠিক পরে যখন অন্য জায়গায় গিয়ে এখন যখন গসিপ করছে তখন gossiping about different personal aspects of it. Many people don't like it. It's a very good, it's a turn off. তখন যেটা হচ্ছে যে তুমি নিজের রেসপেক্টটা নিজের কাছে নিজের ডিগনিটি সেলফ রেসপেক্ট মেনটেন করা যে পিয়ার প্রেশারের থেকে আমার এগুলো আসছে সেই পিয়ার প্রেশারটাকে অ্যাভয়েড করো এখানে পার্সোনালি কি বলবো পার্সোনাল গ্র্যাটিফিকেশন পার্সোনাল এগুলো থেকেই এখনো উপরে উঠতে পারে সে আর অ্যাক্টিং তাকে কখন ইউজ করে কিভাবে ইউজ করবে মানে নষ্ট করার জন্য দেশ নষ্ট হলো কালচার নষ্ট হলো পরে গিয়ে সেটা বোঝারও ক্ষমতা আর পিপল আর ইউজিং দিস পিপল that's why we can see these wars nonsense movies and it is because of these people they are surviving for a long time যখনই কিছু দরকার হয় এদের নিয়ে এসে ঢাল বানিয়ে সামনে রেখে দেয় যাতে এদেরকে দেখে একটা কিছু বেচবে এবং মার্কেটিং করবে আর এরাও হেসে হেসে বেঁচে যাবে আর এদিকে পিছনে দে উইল লাফ অ্যাট দে উইল ইভেন্চুয়ালি লাফ অ্যাট দিস পিপল যাদেরকে ইউজ করছে তো ভুলভাল টিচিং করবে যে ঠিক টিচিং করবে মানে ভুলভাল টিচিং মানে হচ্ছে ভেরি রং টিচিং মানে
They want to serve a propaganda or push a narrative. For that, they have created their own definition. A means B. They won't say A means B. For the sake of their own purpose, they will say A is C. Now they will keep arguing with you. A is B. That is the natural way of telling the definition. That is the definition. If you read in this book, if you read in that book, that's why we used to have textbooks and reference books. The basic part is same, and you are adding layers to it, right? But the basic knowledge is same. A is equal to B. But they want to tell you that A is equal to C, and they will force to do that. Otherwise, they will become desperate. So they are teaching all those things to these people, especially when you are a newcomer, when you don't understand much. They are telling you that this is entertainment, this is class, this and that, so many bullshit things. But that is not it. Knowledge is knowledge. When you explore it yourself, you can understand that that person is teaching something wrong. That is the reason we are doing all these things and many people are talking. So best thing, even if I am not talking about it, you just go to the YouTube channel and you will see a lot of learning materials where you can learn filmmaking, you can learn acting, you can listen to the talks of the great directors. They were the masters. They nailed it, they got it. And they have put their mark on these movies. So by watching those movies you can learn, by looking at their interviews you can learn. Both ways, non-fiction, fiction you are learning. Right? So that is very important. The problem why I mentioned all these things so much uh, is true love sometimes. Maybe four people or five people don't understand the meaning of love. They want to betray, that's their nature, they want to play a nonsense games. But there are one or two people who actually understand true love. True love. But they won't be getting true love because they will be betraying them also. So that's why you need to understand these people. That's part of casting also. So casting teaches you how you can recognize these personalities or this essence of personalities. That's a part of communication. So yeah, I mean, analysis is wrong, teaching is wrong. We used to have good shishya parampara, then it became loot. And if somebody is looting, সেটা বলা যাবে না। মানে হচ্ছে, if somebody has stolen something from the Indian cultural tradition or heritage, they will loot it and people cannot talk about it. That medieval invasion and all that culture. And they will find a support system outside India so that they can talk about it. And that will give them some smile, right? But ultimately, audience have to understand that they are not doing something beneficial for this country or this nation or this culture. They're just looking at support systems, and eventually they will betray them also. That's their nature. Sagawala ko betray karta hai. So you have to understand that concept. And no matter how many great things you teach them, or you tell them, they will always look for that support system also. Some reference where somebody is saying, some awards you have got. But how we can recognize our own talent from our culture without doing casting couch? It is not mandatory, right? So there are interactions, there are affairs, there are great relationships. আজকে ব্লু ইজ দ্য ওয়ার্মেস্ট কালার নিয়ে আমি কথা বলছিলাম সেটা হচ্ছিল এক বছর অ্যাক্ট্রেসটা ডিরেক্টরের সাথে ছিল বিকজ ইট ইজ রিফ্লেক্টেড ইন দ্য মুভি যখন ডায়ালগ হচ্ছে ভার্বালি নন ভার্বালি দ্যাট ইজ দেয়ার ইন দ্যাট মুভি when they are looking at palm দেওয়ার পেয়েছিল that is a byproduct. But that process when they are interacting আজকে if you keep these people, they will keep a reference of that movie. But if you stay with these people more than 10 minutes, you won't be able to stay. If you are director of that station, if you can understand all these things, more than 10 minutes you can stay with these people. But they will give you references that in that movie they did it, why can't we? Or you are a different person, that is a different person. They are great actresses, even if they are newcomers, they are great actresses. Now to একজন খুব ভালো স্টার হয়ে গেছে জেমস বন্ডে বন্ড গার্ল হয়েছে she is a very good actress. And সেটাই আর কি, মানে you cannot compare two people to different people. Whether you learn, you understand your self-respect, your dignity, your personality aspect, how you can portray some characters, and you can have a great relationship with the director. Maybe you are not acting in this role, but you will tell the director, can you write this role for me? Or you can direct this role for me, or somebody else is writing. You can just call up the director. Would you be able to direct this role if your time permits? Right? That is the kind of direction. If he is free, maybe you can come up with a great movie doing that role.
understanding, empathy, communication, expression. Make the cinema forever because our entire film industry, that art, the great art, is based on these things. If you want to suppress all these things, you are suppressing movies. This is not rocket science. It's a very basic thing. Cause and effect, causal relationship. So you have to understand, right? Wannabe heroes won't work. Okay, so I talked a lot about all these things. Did I respond? Yep. So understand the art and science of it. Now, have I left anyone out? Meryl Streep, Catherine Hepburn, Bill Davis, Brie Larson, and Deborah Kerr. Just this woman. She's especially with Mary. There's a whole movie called Casino Royale. Arrangement there was a movie. This was a great movie. Mr. Burt Lancaster and Deborah Kerr. It's a beautiful movie. Have you seen From Here to Eternity? I don't know whether you've seen it. This is a great scene for From Here to Eternity. Burt Lancaster, Montgomery Clift was also there in that movie. This is with Spencer Tracy. So great actors, great films. Please look at these films. Judy Dench, Namaguchi, Ellen Winston, Baki Kauke, Alpona. She was a very good actress. Random Harvest, Lawrence Olivier আসলে খুব সুন্দর অ্যাক্টিং করেছেন। It's a very good scene. It's a beautiful movie. More, we'll talk about more. Sometimes you don't know their names, but you have seen their acting performances. স্পেশালি বাংলাতে আমি কেন বলছি বাংলাতে বিবাদের দেখে ইউরোপিয়ান সিনেমা বা গ্রেট হলিউড থেকে খুব ইন্সপিরেশন ছিল আর কি। তো সেই এসেন্সটা হয়তো ইউ হ্যাভ সিন শি ওয়াজ এ ভেরি গুড অ্যাক্ট্রেস দ্যাটস এ গ্রেট সিন ক্লার্ক ডাবলের সাথে দিস ইজ এ গ্রেট সিন দিস ইজ ক্লার্ক ডাবল লাস্ট ডে উই ডিসকাসড Sissy was a very good actress. Sissy was a very good actress. If you have seen Badlands, Terrence Malick turned into a very different kind of turned to a very different kind of director after a while. But initially, when he started with Badlands, that was a very good movie. She played a very good role. This is with Robert Redford. This is with Kevin Costner. Tommy Lee Jones. They shared a very good chemistry. Martin Sheen and Sissy, they played two beautiful characters in Badlands. It's a very different movie, but Dennis Malick, his earlier phase, less philosophy, more of like a narrative dialogue, so-called that whole Hollywood kind of narrative. And Bancroft. You remember her mostly from The Graduate, Mrs. Robinson. She is a beautiful nurse. Mel Brooks shared a great chemistry with her. And then we have Ellen Burstyn.
Beautiful actress again, young and old. This is young face. This is her old face. Requiem for a dream. Beautiful acting. Judy Dench, so I have shown you in the poetry. Irene. She was very good actress. Cary Grant and she had a great chemistry. Joan Crawford, they belong to that same bandwagon of that same tribe. This is from Cary Grant. The best part is, these are great acting performances. So in one scene, you can see this is something more than the looks of the face or the costume. Something is a story is being told in that frame. The story is being told in that frame. This is like expressing herself, maybe in front of mirror, maybe introspection, whatever it is. You can have vivid imagination based on it. If you look at this, you have a romantic scene. So you can learn so much from this. And Susan Brewer, other actress. Conquer will act a movie as here, Bad Street, Golden Globes, Oscar. See, she doesn't have to tell that she's wearing a bikini. It fits that role. Audrey Hepburn, we will have to mention Audrey Hepburn. I don't know. Beauty, Elegance, Beauty, Sabrina, there was a great movie. Breakfast at Tiffany's, Roman Holiday. I talked about all these movies. Beautiful performances. Class, elegance. If you want to talk about class, Audrey Hepburn is class. You don't have to have drugs for that. It's not mandatory. But Audrey Hepburn is class. Jessica Lange, another beautiful actress. Beautiful actress. You have seen her in King Kong. Oh, King Kong. Again, very different roles in her youth, and then different roles in her old age. Tootsie, this is a scene from Tootsie, Dustin Hoffman. It's a beautiful movie. All That Jazz, there's a movie. She played a beautiful character in All That Jazz. Susan Sarandon, Meet Love. This is Selena and Susan Sarandon. Thelma and Louise, I think they should give a picture of that. This is with Kate. This is Walking Sean Kane. It was a beautiful movie. This is Client. And again, strength. You see Susan Sarandon very different. This is still beautiful human being, beautiful person, great personality.
interesting movie. Ridley Scott. So again, from one frame you can see so much stories being told. Great relationship. This is where Jack Nicholson. So Shirley MacLaine I have missed. Oh, Shirley MacLaine. Downtown Abbey, the old one. She has worked with Billy Wilder, Warren Beatty, Neil Armstrong, brother Frank Sinatra. This is with Jack Nicholson. কেনেডি সেন্টার থেকে অনার করা হয়েছিল তখন এটা এখানেও ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রা. She's a beautiful actress. If you haven't seen Billy Wilder movies, watch Billy Wilder movies. Uh, Beautiful acting performance. This is with Billy Wilder. So this is what I'm talking about, that relationship you have with the director. This is not just a professional relationship. Come on, you're talking about a creative profession. You're talking about an artistic profession, right? It's something much more than the profession itself. How you portray that in your writing, your performances. You share a bond, you share a relationship together. So that's what film industry is all about. Creating great relationships, performing great characters, remarkable performances, great scripts, great performances, great craft, great art. Now, end with Elizabeth Taylor. I think we have some more. Or Elizabeth Taylor, I have already shown you. Oh, I have some more. Oh, okay, okay, this is. She's a real beauty. So, Catherine Hepburn, Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, they belong to that same tribe. If you have seen those movies, they belong to that tribe. Kate, well, if you talk about fashionista, if you talk about fashionista, right? Kate is one of the best examples you can have. The way she carries herself, her personality. আমরা বেঞ্জামিন ব্যাটন বেঞ্জামিন বাটন নিয়ে কথা বলছিলাম আই থিঙ্ক আলেহান্দ্রো দেসপ্লট নিয়ে যখন আমি কথা বলছিলাম আই ডিসকাস বেঞ্জামিন বাটন ডেভিড ফিঞ্চার আজকে আমি অন রোলস গুলো বলছিলাম বাট দ্যাট ইজ হাউ ইউ ক্যারি ইউরসেলফ. ক্যারলের একটা সিন আমি লাইটিংটা যেটা বলছিলাম দিস ইজ দ্য কাইন্ড অফ লাইটিং. এটা এটা আমাদের ভেরি ওন এলিজাবেথ. I think so, yeah. Costumes. Yeah, relatable Thor Ragnarok. It's a very different role. The personality range now this is a very different role. Yes, great. Glenn Close. The problem we face is in India or India, India is a great place for making movies. You will see that in the coming years, where there will be a huge change. But in Bollywood, in other places, there are people who have like so much illusion
They keep comparing themselves with actresses like this. They, rather than improving their performance, they keep comparing continuously, maybe with some substance, maybe without it, with these actresses. So they try to harm some people also who have worked with these actresses because they don't feel how it is like to be that actress, but they think that they have become that actress. So that's a huge gap, and bad mistakes are made from that point of view. Sometimes we as artists are so engrossed in our artistic endeavor that we don't think about those trivial things. But they take advantage of us. So we need to be very cautious about all these things. That is what I would talk about. Very good actress. 101 Dalmatians. So recently you have seen this, what was that movie? Cruella. So in Cruella, Emma has become Cruella. And you see Emma Thompson playing that role with the Dalmatians around. So Green Close played in 101 Dalmatians, that villain role. So Julie Christie, beautiful actress, beautiful actress. One of the most prominent or most memorable, remarkable works, Dr. Shivabu, Devi. অলিম্পিয়াতে বলেছি এটাও বলেছি যে another beautiful actress, four nominations. Dan Keaton বলেছি, Nicole Kidman বলেছি, she's a very good actress also. She has worked with Clint Eastwood, here with Richard Dreyfuss. Geraldine Page. And puppy, there is a thing called can puppy. Sometimes you know everything and you don't want others to learn that. That's a very bad way of living in India. Because in India, we want people to know, to explore, to ask questions. So if you know everything, but you still become like a clown, keep bringing people down, and that is not a great, that is not a great achievement. Not an Indian way of achievement. Geraldine Page, another great actress. This is with John Wayne. This is Archers. This is Archers. John Ford. George C. Scott and Geraldine Page. Patton, you have seen the work, film called Patton. He played George as Patton. He worked with Kubrick also. Great actor. Showing that he was taking in a frame is telling you so much. So the way you take the stills of a film, that used to be an art. ঠিক আছে আমি কয়েকটা ভিডিও শেয়ার করেছি এলিয়েট গিলবিট ছিল আমাদের অ্যান ছিল লিমোভিচ ওরা যেটা করেছে ওরা যে ফিল্মের সেলিব্রিটিদের যে স্টিলস নেবে দ্যাট হ্যাজ বিকাম অ্যান আর্ট কাতিয়া ব্রেসম অনেক সময় কিসে ইয়ে করেছে সেলিব্রিটিদের জুমেন্ট করছে অ্যান্ড আদার
to see cinema and show theater. That has become an Vanessa Redgrave. It's she's a very good actress. She's a good actress. She has worked in Mission Impossibles, Orpheus, Descending, that's Liam Neeson, Shah very strong actress, strong personality. This is with Liam Neeson. Now, I am very fond of her daughter, Natasha. Natasha is a very good singer. She is the wife of Liam Neeson. She is a beautiful singer. There was a documentary on George Melvin. That was one of my favorite documentaries. BBC made it. I saw it like around 88 years back, I think 78 years back. And it made an impact on me because at the end there was a song by Natasha. It was beautifully sung. I kept like I listening, I kept it listening, and at that time I was planning to go to Everest. I was planning all that stuff. I was planning to write a script also on all these things, melody and all that stuff. And it made an impact, but it's a beautiful song. Rosalind Russell. She's a beautiful actress. Beautiful, I don't need to mention because they are beautiful in terms of personality, in terms of their craft, in terms of their beauty itself, the facial, superficial beauty we talk about a lot. These people talk about a lot about being, but that wholesome personality. Again, I will say two different expressions. Here you see her introspective, here you see her smiling, here you see us a different rasa. If we talk about rasa, or again an introspective moment, but this moment is different from this moment. People don't realize this simple thing. This introspection is very different from this introspection. It is when you respect, observe, then you learn about these nuances. So that's acting, that's art. And we have seen double indemnity by Billy Wilder. It's one of her most famous movies, one of her most famous movies, Double Indemnity. LIC agent. It's a beautiful movie. Barbara Stanwyck. So again, if we talk about Billy Wilder, we will see Barbara Stanwyck is acting in a very different way. Both famous, and then we have Shirley MacLaine. She has a different film. Again, an actress of Billy Wilder. Kate, no introduction needed. Kate Winslet. If you have seen The Reader, it's a beautiful movie
very beautiful acting performance. We have seen Titanic, obviously, and there was a movie called Alan Rickman was a very good to know him. Mostly people know him by the character Snape. He had a very good background in terms of acting. So Kate is beautiful human being, revolutionary book, another good movie for couples. Titanic you know about. Sense and Sensibility, there was a movie, and there you see the dynamics of the performances between Emma Thompson, Kate Winslet, and Alan Rickman was there. So that what I can say, the casting is very important. I made a huge mistake in one or two of my movies. I was based on unconditional love or trust, respect, love, whatever you say. I was thinking that I can choose a cast from my own country, India, but I chose a different place. The sample space was very different, which was Bollywood and similar people. That was a mistake in terms of casting. If I had shot this movie with a different cast, it would have been a blockbuster by now. But anyways, we will do that again. But casting is very important. Again and again, I'm telling you, not only about the face. It's not only about the face. Sometimes the face is very important in terms of the narrative, in terms of the entire story. But you are not going to just stay down for that entire performance. Right? You need to speak, you need to give your expression, you need to give your performance, you need to you need to talk your dialogues, you need to act when you are not speaking any dialogue. With the silence, you have to act. With your non-verbal expression, you have to act. So she was very young at that time. It is again a movie by Ang Lee, and Ang Lee was making different kinds of movies at that time. Hulk and all these things. So Hugh Grant was there, and Alan Rickman was there. It's again an ensemble cast. You can see the chemistry between the characters or among the characters. Sisterly affection, relative affection. You can see that. So different shades of love. If you read Austen, we'll talk about that. Jane Austen, Bronte sisters. If you have seen their writing, that Victorian romance, romanticism, you know that different shades of love. I mean, they are playing with different shades of love in terms of romanticism. Then, if you go to Keats, if you go to Byron, you will see different shades. Sometimes there is an overlap, but you can play with it so much. Now there is Joanne. Joanne is a very good actress. Now you know one thing I will say. Yeah, in Bollywood, one of the biggest problems is they cannot untangle the personal and the professional life. Now in Hollywood, they have understood how to use the personal relationship into the professional relationship. They have really mastered it in some cases, obviously. So we see different like people playing uh, different roles where they are bringing that chemistry of their personal life. It has happened. Here, they are so judgmental, and sometimes they are going abroad and they are still not learning from anything, the cultural exchange. They are not learning. So, for example, Kate. I know some people talk to me that Kate is not that good at all. But when I talk about acting, I'm talking about acting. I'm being very professional in terms of my acting.
So I'm not going to listen to a gossip whether cake is good or not, right? I am creating a role. If she is fitting in that role, I'm concerned about that. And I am not that judgmental that I will judge her by her personal life. So these are the things you need to know. Sam is a very good director, and they shared a great chemistry. Shakespearean background which Sam has. Sam has a great layer of romanticism within his personality, and he brought it to James Bond franchise also with Daniel Craig. So yeah, I mean they had a great relationship. But in the film industry, gossip is really evident. So you need to know how to deal with it. But when it is affecting your performance and you are continuously sunk in gossip, then it's a very bad thing. You are not fit for that profession. You need to know how to play through it. That's very important. Now, one of the examples, like Paul Newman and Joan had a great relationship. So you can see it from their chemistry, both on screen and off screen. Jane Jean was also very good. But Marlene Dietrich, Ginger Rogers, with Fred Astaire, dancing Fred, Sylvia dancing, swing dance. These were the things very popular at that time. Swing Time, there was a movie where they're tapping those foots and tuck, 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 tuck. Gene Kelly was there, as I mentioned. If you see it's side the old one, not the new one. I really like the new one. It's, it's Maria, Maria, Maria. Musical. Then I haven't mentioned Andrews. You can see her in Mary Poppins, you can see her in Sound of Music. Again, grace, positive outlook, exuberance, if I say. Sound of Music. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. And I have been glad we have talked about Juliette Binoche, European cinema. If I talk about European cinema, now she has acted in American movies also. If you have seen Anthony Minella's English Patient, she has worked on Chocolat, Last Storm, she has worked on so many other movies. But if you see her great performances, like if you see Three Colors by Kieslowski, in Blue, you can see her performances, the poise with which she has acted, and that's a great performance. She knows how to deal with different energies like American, European, and all that stuff. Great actress. I would love to work with Certified Copy is a new one. I would love to work with her. Maybe I will, but I'm finding the right role for her. So, but she is one of my favorite actresses. By this time, I would have done, but passion for your country, patriotism made me learn so much about Bollywood and cinema in this country.
string is again great diva, if I say, great, beautiful actress. In fact, I think why to look at Bonnie and Clyde, Chinatown, Network, great movies. If I talk about Asian movies, there is a very good actress called now again. You see the memoirs of Misha. You see an Asian actress playing. So Michelle Yeoh and Zhang, they are very good actresses. Michelle তো আরো more acting করেছিল, Zhang আরো কম করেছে এখানে। সায়ুরি, সায়ুরি হচ্ছে ক্যারেক্টার নাম, সায়ুরি's থিম বলে একটা খুব সুন্দর মুভি আছে, Memoirs of a Geisha. And then আমি যদি হিরো সিনেমাটা নিয়ে ডিসকাস, হিরো সিনেমাটা she has played a part also. মিশেলকেও তো বললাম, আর কি আছে, আরো প্রচুর আছে আমাদের ইন্ডিয়াতেই। আমাদের যদি আমি সত্যজিৎ রায়ের ক্ষেত্রে বলি, তাহলে এখানে আমাদের চারুলতা Mukherjee. You can see her in Charulata. The way she has been like portrayed and captured, again that thing, introspective moment, but the way you are putting it. Now, when I am discussing this, you might see in some other films, they will be putting this kind of things. But if you put it out of context, it will backfire. So, if you want to copy, just know something before copying. But Charulata, this is a movie where you have a lot of non-verbal cinematic language. Satyajit Ray used. So there you can have this. Even if you talk about Shoila Kapoor also, in terms of acting, I'm talking about in terms of acting under Satyajit Ray's direction, which is the trilogy. She was very young at that time. Right, so this moment of Devi, so you can see her. Or other actresses, even Simi Garewal. She is a beautiful human being, beautiful personality, as well as a beautiful actress also. She also worked. So you see that she is very elegant. She is a very good, a sophisticated human being, sophisticated actor. She speaks very well, well read. So when she is given this role, she is a character actor. You can see that. I mean, if you don't take that makeup from her face, then you won't be able to recognize whether she's a Santhal girl, Shautali girl, or someone else. So that's art direction, that's makeup, and how you're creating your mise en scène, how you're doing your costume design, how you're directing your actresses. Now if I give an example, if Simi is saying that I need a Louis Vuitton, I need a Gucci, because I need to play this character. She is not a Santhal girl anymore.
right? You need to fit that personality, that character. That is what I'm talking about. Makes some sense when you are casting, when you are performing, when you are acting, and you are authentic yourself during that performance, people will get it. And if you are not, people will get it too. That's the magic of cinema. So that's one thing. Japan, Urdu, great actresses, European actresses. Monica's name is there, Penelope is there, but they haven't given Natasha as they had. But they haven't given those great actresses. I will mention Marion Cotillard, but she Vijesh Kode, she played the role of Edith Piaf. A song by Edith Piaf. It's a beautiful song. She made that character Edith Piaf. It's beautiful. She's beautiful and she made that character. Showed in the picture. There's a movie called Rust and Bone, which we discussed while discussing, talking about Alejandro Vespa's music. That has a beautiful score. And Marion Cotillard, again, you can see the makeup. You know, now they are from Jenny Faye, but that is, I think it to be a bit superficial. Uh, but when you look at Marion in this role, somewhere beautiful, beautiful actor. She was a French singer. Oh, how can I make leave out of today? Another great actress. Lily, she was very different. You see, Amelia, she's bringing something with that role. You see, that frame, she's very different. She's a great actress, but here she is losing that thing. You know, she is Audrey. She's not there. She's Amelie now, Amelie Bowman. So, character actor again. If you look at the same actress for priceless, you will see she has become elegant. But the role requires it, right? So the way she is dressing herself, or the way she is carrying herself, everything shows the way she is carrying herself. Again, when you look at her in a movie called Chanel, Coco before Chanel, it's about Coco Chanel, is a fashion designer. That's the fact. That's the advertisement was not. This is the so there you can see in a different posture, right? Or a different personality. Nuances. That's a more contemporary take on it because this is a commercial channel number five. It's a very good fragrance, very good perfume, and yeah, I mean, I've used it. I've used this. What was that? Versace. That's a good one.
Who else? Who else? Okay. If I talk about in terms of skin color, then I think 12 Years a Slave. There's a movie. You can see Lupita Nyong'o. She's a very good actress, but you see that her color, she has been cast so that she can fit that role. Strength of personality, the way she is acting, beautiful acting performances, and yeah, I mean, she's a beautiful actress. Isn't she beautiful? She's very beautiful. So it doesn't depend on your color, your gender. It depends on the role. I mean, if you are playing a female character, definitely, preferably you will have a female personality. But the role will demand the kind of casting you are doing. It's not what name he or she has. It should not be like that. Because then, by doing that itself, you are taking a lot away from that narrative, from that storytelling. So I will just end it here, and then I think one or two more. New Real, Novel Vague at the beginning, French New Wave, Marina, who was very good with Godard. Oh, Liv, how can I leave? Anna Karenina was a very good actress. Just gave a picture. Novel Vague, French New Wave. Lafont was a very good actress. These are great actresses, and she's with Godard, sharing a great relationship with Godard. Godard was a really creative genius, So great actors. This is this one, the female director. This is Reckless, movie again by Godard, where he invented the jump cut. In that car scene, he invented the jump cut. Before that, American movies used to have that smooth cuts between the cuts. It used to be very smooth. Godard invented something called jump cut, where you don't have it smooth. There are jumps, cuts. So French New Wave brought a lot of experimentation, innovation with different experimentation, different techniques in terms of editing, in terms of acting performances, in terms of location scouting, and many other things. I will discuss. I will do a session on movements also. So there was neorealism and French New Wave, and if you talk about Truffaut, famous like classic movies. This is a great scene from the yeah, these are great actresses. So, Jean Moreau. And then, so I'm talking about the relationship with the director also. Raoul Coutard was a very good person in terms of French New Wave, and then François Truffaut was the director. 400 Blows Pull at the Cinemas, about his first movie. That was also great. And then Julieta Massina, she was the wife of Anna Castro. So they are sharing a bond together. So there is a movie called La Strada, which means the road. That's a beautiful movie. And then Knights of Cabelia. You can see all these movies and you see her acting. It's like a female Charlie Chaplin, if you can describe it. You see this scene where he is taking her pictures. She's wearing makeup. She was like female Charlie Chaplin. And
these are the actresses people don't talk about, but you can learn so much more. So I will just end it here. I think 2 hours is enough. And I think you learned a lot from this session. If you have any question, keep writing to me. Share your comments, or you can mail us. Don't text me in my personal number or personal contact. Either send a mail or give a comment. We will get that for sure, and we will have. If you want to share something in a session with you, we can arrange a session talk where maybe with 2 or 3 people we can take questions live, and we can share a lot about filmmaking, about acting. So in terms of film acting, actresses, chemistry, we did 3 sessions: episode 1, episode 2, and today we did the chemistry, director, actresses, actors, with different cultures: European culture, Asian culture, American culture. Mostly we talk about American culture, but we will keep talking about European cinema a lot, right? So I think, yeah, I will end it today, and maybe we will come up with different episodes regarding acting. And very soon we will start doing editing also. So I will talk about different ways of doing edits, so that you can learn about editing, right? Yeah, like karo, share karo, subscribe karo, and if you want to make a movie, find out the way. Write a script, create great characters, just make your movie. Today you have a phone, with a phone you can make a movie. Darren Aronofsky, Black Swan যখন করেছিল, আইফোন দিয়ে শুট করেছিল, ক্যামেরা ওয়াজ ইউজড, তো সেখানে ন্যাটালি পোর্টম্যান অস্কারও পেয়েছে বেস্ট অ্যাক্ট্রেসের সাথে। So it's the way you are using those tools that's important, right? Thank you. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.